Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só, não mexe não. Insinuações, cantadas, contatos físicos forçados. O assédio sexual causa constrangimento e humilhação à pessoa assediada. E embora não se restrinja às mulheres, elas ainda são as principais vítimas. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha em fevereiro deste ano aponta que em todo o país, cerca de 40% das mulheres haviam sofrido algum tipo de assédio nos 12 meses anteriores. A rua ainda é o ambiente mais comum. Além disso, a maior parte dos casos ocorre quando as vítimas estão alcoolizadas, durante abordagens agressivas em festas, no transporte público e até mesmo no trabalho. O assédio sexual é uma conduta criminosa descrita pelo Código Penal como constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Em alguns casos, a conduta do assediador pode ser caracterizada como um crime ainda mais grave. Isso porque, em 2009, a legislação ampliou a definição de estupro como sendo qualquer contato físico de natureza sexual não consentido. Independente da existência do processo trabalhista, ainda que alegando assédio sexual, a vítima pode sempre ir à delegacia, como se trata de crime, e fazer um relato dos fatos. E nós, como juízes do trabalho, quando verificamos a configuração da existência de assédio sexual num processo trabalhista, temos que, ainda que seja um crime por representação da vítima, mas nós temos por dever de ofício, expedir ofício ao Ministério Público, comunicando a possibilidade de existência de infração penal. Apesar da quantidade de ocorrências, o número de denúncias ainda é bastante reduzido. Uma estimativa da Organização Internacional do Trabalho aponta que, em todo o mundo, mais de 50% das trabalhadoras já sofreram assédio sexual, mas apenas 1% dos casos é denunciado. A denúncia ajuda com o resultado no processo de educação mesmo, não só a punição para aqueles que assediam, tanto as empresas quanto o assediador, mas também para ensinar, de disciplinar a condução das relações de trabalho dali para frente. Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só. Eu não ando só, não mexe não. Dear Daddy, I just wanted to thank you for looking after me so well, even though I'm not yet born. I know you already try harder than Superman. You won't even let Mommy eat sushi. But I need to ask you a favor. Warning. It's about boys. Because, you see, I will be born a girl. Which means that by the time I'm 14, the boys in my class will have called me a whore, a bitch, a cunt, and many other things. It's just for fun, of course. Something boys do. So you won't worry. And I understand that. Perhaps you did the same when you were young, trying to impress some of the other boys. I'm sure you didn't mean anything by it. Still, some of the people won't get the joke. And funnily enough, it isn't any of the girls. It's some of the boys. So by the time I turn 16, a couple of the boys will have snuck their hands down my pants while I'm so drunk I can't even stand straight. And although I say no, they just laugh. It's funny, right? If you saw me, Daddy, you would be so ashamed. Because I'm wasted. No wonder I'm raped when I'm 21. 21 and on my way home in a taxi driven by the son of a guy you went swimming with every Wednesday. The guy who always told insulting jokes. But they were, of course, only jokes. So you laughed. Had you known that his son would end up raping me, you would have told him to get a grip. But how could you know? He was just a boy,
telling weird jokes. And in any case, it wasn't your business. You were just being nice. But his son, raised on these jokes, becomes my business. Then finally, I meet Mr. Perfect. And you're so happy for me, Daddy, because he really adores me. And he's smart, with a great job, and all through the winter he goes cross-country skiing 3 times a week, just like you. But one day he stops being Mr. Perfect. And I don't know why. Wait, am I overreacting? One thing I do know, I'm not the victim type. I'm raised to be a strong and independent woman. But one night it's just all too much for him, with work and the in-laws and the wedding coming up. So he calls me a whore. Just like you called a girl in middle school a whore once. Then another day, he hits me. I mean, I'm way out of line. I can really be a bitch sometimes. But we're still the world's greatest couple, and I'm so confused because I love him and I hate him, and I'm not sure if I really did do something wrong, and then one day he almost kills me. It all goes black. Even though I have a PhD, a fantastic job, I'm loved by my friends and family, I'm well brought up, and nobody saw this coming. Dear Daddy, this is the favor I want to ask. One thing always leads to another. So please stop it before it gets the chance to begin. Don't let my brothers call girls whores, because they're not. And one day some little boy might think it's true. Don't accept insulting jokes from weird guys by the pool, or even friends, because behind every joke there is always some truth. Dear Daddy, I know you will protect me from lions, tigers, guns, cars, and even sushi without even thinking about the danger to your own life. But dear Daddy, I will be born a girl. Please do everything you can so that that won't stay the greatest danger of all. Violência por todo mundo, a todo minuto, por todas nós, por essa voz que só quer paz, por todo luto, não quer demais. Desrespeitada, ignorada, assediada, explorada, mutilada, destratada, reprimida, explorada, mas a luz não se apaga. Digo que sinto, ninguém me cala. Ela vai, ela vem, meu corpo, minha lei. Tô por aí, mas não tô à toa. Respeita, respeita, respeita as mina, porra.